Здравствуйте, дорогие зрители. Значит, извиняюсь, делаю на компьютере, качество чуть похуже, потому что делал перевод на компьютере. Значит, те, кто вчера смотрели ролик насчет Байдена, уже в курсе, что нашли документы еще в ноябре, 4 ноября, об этом уже знали определенные люди, все это прикрыли, умолчали, чтобы не повлиять на выборы, потому что на выборах как раз пользовались тем, что у Трампа обнаружили документы. Вот. Но тут дело все даже не так просто, потому что нашли не только одни документы, не только в одном месте. Как оказывается, было найдено несколько сетов документов, причем, что самое интересное, один из документов были найдены вообще в гараже, рядом там, где Байден держит свой корвет любимый, старенький, вот там вот были найдены документы, и еще несколько документов были найдены там в библиотеке и в складовом помещении внутри дома персонально. Теперь смотрите, разница, я объясню разницу сейчас между Трампом и Байденом, потому что Трамп говорит, что он эти документы деклассифицировал, и на что он имеет полное право как президент. Поэтому он их вывез, например, в Mar-a-Lago. Плюс, к тому же, там они хранятся полностью закрытые, под замком, охраняет секретная служба и так далее. Ну, в случае у Байдена, например, документы все еще с того времени, когда он был вице-президентом. Вице-президент имеет право деклассифицировать документы только в том случае, если он заменяет президента на своей должности, там президент заболел, ушел, неважно. Да, только тогда он имеет право это делать. Ну, не было у него такого случая это сделать, поэтому он даже не пытается оправдаться этим. Ну вот, чтобы я случайно не ошибся, я вам сейчас поставлю запись. Значит, главный прокурор Америки выступил, сказал, что назначает специального следователя, чтобы расследовать эту идею. Оказывается, он уже знал это еще в ноябре, но тоже ничего не сказал. Ну вот, посмотрите, секундочку. Let's go to Merrick Garland now. Robert Hur as a special counsel pursuant to Department of Justice regulations governing such matters. In keeping with those regulations, I have today notified the designated members of each House of Congress of the appointment. I'm joined today by John Lausch, the U.S. Attorney for the Northern District of Illinois, who conducted the initial investigation into the matter that I will describe today. On the evening of November 4th, 2022, the National Archives Office of Inspector General contacted a prosecutor at the Department of Justice. It informed him that the White House had notified the archives that documents bearing classification markings were identified at the office of the Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, located in Washington, D.C. That office was not authorized for storage of classified documents. The prosecutor was also advised that those documents had been secured in an archives facility. On November 9th, the FBI commenced an assessment consistent with standard protocols to understand whether classified information had been mishandled in violation of federal law. On November 14th, pursuant to Section 600.2b of the Special Counsel Regulations, I assigned U.S. Attorney Lausch to conduct an initial investigation to inform my decision whether to appoint a special counsel. Mr. Lausch has served as the U.S. Attorney in Chicago since 2017. Before that, he spent more than a decade as an assistant U.S. Attorney in that same office. I selected him to conduct the initial investigation because I was confident his experience would ensure that it would be done professionally and expeditiously. On December 20th, President Biden's personal counsel informed Mr. Lausch that additional documents bearing classification markings were identified in the garage of the president's private residence in Wilmington, Delaware. President Biden's counsel informed Mr. Lausch that those documents were among other records from the period of the president's service as vice president. The FBI went to the location and secured those documents. On January 5th, 2023, Mr. Lausch briefed me on the results of his initial investigation and advised me that further investigation by a special counsel was warranted. Based on Mr. Lausch's initial investigation, I concluded that, under the special counsel regulations, it was in the public interest to appoint a special counsel. Ну, вот это был главный прокурор, генеральный прокурор. Значит, в чем еще прикол? Вот если вы заметили, что будет проверять, или он нарушил федеральный закон, потому что, в принципе, то, что он вытащил документы секретные, будучи вице-президентом, и вообще поставил их в гараже, что это вообще как бы, ну даже слышится абсурдно, это нарушает федеральный закон. Теперь,
может ли как-то это повлиять на президента? Во-первых, в принципе, по закону судить действующего президента, да, можно в Америке, если есть действительно какая-то серьезная подача. Говорят, что это неэффективно, потому что он просто будет отмазываться от заседаний суда, будет говорить, что у него важные дела. Ну, мы знаем, как Байден это любит делать и так, и так. Так что вряд ли это получится, так как он просто будет отмазываться и не будет приходить, пока не закончится срок его президентства. Поэтому говорят, что нет смысла, много денег тратится и так далее. Есть еще возможность, что ему сделают импичмент. Я уверен, что республиканцы, да, очень скоро выдвинут попытку импичмента, но там нужно проголосовать очень много за. У республиканцев нет такой силы, потому что там 2/3 Конгресса должны проголосовать за. Так что республиканцы, которые там на пару голосов обошли демократов, точно не имеют такой силы. Разве что действительно попадутся демократы, которые вот хоть как-то где-то совесть у них осталась, и они вот для очистки совести, да, проголосуют за импичмент, и тогда Байдена выкинут. Это будет самый такой классный, быстрый и довольно-таки возможный вариант, если демократы почувствуют угрызение совести. Еще один вариант — это индикмент, это уже именно криминально выдвинуть против него криминальное обвинение и доказать, что там таки все-таки было нарушение федерального закона, и тогда его как бы будет с одной стороны проще выкнуть, с другой стороны такого прецедента толком еще не было, поэтому как бы там много споров, возможно это или нет, и вряд ли это будет. Но вот посмотрите, что сказал Байден. Вот интересная такая перепалка получилась с репортером Fox News. Тот Байдена спросил простой вопрос, который сам Байден сказал, когда говорил о Трампе. Что вы думали? Вот очень интересно, мне понравилось. Надеюсь, вы досмотрите до конца. И всем привет. We just have to remember who in God's name we are. You've heard me say it many times. This is the United States of America. There's nothing beyond our capacity if we work together. So God bless you all, and may God protect our troops. Mr. President, thank you, Mr. President. Mr. President, Okay. classified material next to your Corvette. What were you thinking? I'm going to get a chance to speak on all this, God willing, soon. But as I said earlier this week, people, and by the way, my Corvette's in a locked garage, okay? So it's not like you're sitting out in the street. So But the anyway, was in a locked garage. yes, as well as my Corvette. But as I said earlier this week, people know I take classified documents and classified material seriously. I also said we're cooperating fully and completely with the Justice Department's review. As part of that process, my lawyers reviewed other places where documents from my time as vice president were stored, and they finished the review last night. They discovered a small number of documents of classified markings in storage areas and file cabinets in my home and my personal library. This was done in the case of the Biden Penn. This was done in the case of the Biden Penn Center. The Department of Justice was immediately, as was done, the Department of Justice was immediately notified, and the lawyers arranged for the Department of Justice to take possession of the document. So we're going to see all this unfold. I'm confident. Thank you very much.